Sie haben vorhin gesagt, so ungefähr, dass nach Ihrer damaligen Auffassung, wie Sie diese im Jahr etwa 31 vertreten haben, nur eine Regierung mit voller Autorität und mit voller Verantwortung, also nur ein starker Staat und eine einheitliche politische Willensbildung Deutschland aus der damaligen Krise herausführen konnte, die ja lediglich ein Ausschnitt der Weltkrise war. Haben Sie sich nun damals bereits vielleicht mit dem Gedanken befasst, ob das Führerprinzip, das ja dann später immer stärker und stärker ausgebildet wurde, ob dieses Führerprinzip mit Ihren wirtschaftspolitischen Auffassungen in Einklang gebracht werden konnte. Oder negativ ausgedrückt, haben Sie sich von diesem Führerprinzip in der damaligen Zeit schwere Schädigungen versprochen? Was können Sie zu dem Punkt sagen? Von einem Regierungsprinzip, Führerprinzip, ne? Von einem Regierungsprinzip, ja. Das ist ja ein Regierungsprinzip. Jawohl. Von einem Regierungsprinzip kann man a priori niemals sagen, ob es gut oder schlecht ist. Es kommt auf die gegebenen Verhältnisse an und vor allen Dingen auf diejenigen, die regieren. Das demokratische, parlamentarische Prinzip hatte in Deutschland nicht zum Erfolge geführt. Deutschland hatte auch keine parlamentarische, demokratische Tradition wie andere Länder. Es war schließlich so, dass bei Regierungsentschlüssen die wenigen Stimmen der Wirtschaftspartei entschieden, die meistens gekauft wurden. Es musste also ein anderes Prinzip zur Herrschaft kommen. Und wenn in einer autoritären Regierung diejenigen, die die Autorität und die Verantwortung haben, gut sind, dann ist auch die Regierung gut. Das Führerprinzip bedeutete nach meiner Meinung, dass die Besten und der Beste regieren sollten. Und dass dann die Autorität... Sie haben gerade von der Persönlichkeit Hitlers gesprochen. Durch wen haben Sie denn Hitler kennengelernt? Beziehungsweise, wer waren die ersten Persönlichkeiten aus den Kreisen der Partei, durch welche Sie dann für die Partei gewonnen wurden? In der Hauptsache war dies Gregor Strasser, wie ich es dann schon sagte, der auch die erste Aussprache mit Adolf Hitler vermittelte. Erst viel später lernte ich dann in Berlin Hermann Göring kennen. Im Übrigen hatte ich sehr wenig Bekanntschaften in der Partei damals und spielte auch in der Partei selbst keine Rolle. And in conclusion, you told us yesterday what your convictions were
regarding the development of Germany for the future. Perhaps you can reiterate on some of these points, for you were interrupted through the recess yesterday, and since your health was in such a poor state yesterday that at the close of the day you could scarcely remember what you had told the court during the day. What conviction did you have about the economic and political prospects for Germany in the future at the time when you entered the party? Perhaps you can just briefly sketch what you said yesterday. Full authority and full responsibility. That is only a strong state and one with a unified political will could save Germany from the crisis which Germany was going through then, this crisis which was a result of the First World War. At that time, did you perhaps have the thought whether the leadership principle, the Führerprinzip, which developed increasingly with time, whether this leadership principle could coincide with your own economic ideas? Or, let us put it negatively, at that time, could you foresee detriments resulting from this leadership principle? Will you clarify your position on this point? A government principle, one can never say a priori whether it is good or bad. It depends on the given circumstances, and above all, on those circumstances and on those people who are doing the ruling. A democratic and parliamentary principle was not successful in Germany. Germany had no parliamentary democratic tradition, such as may be found in other countries. Conditions were such that when the government made decisions, the very few voices of the economic party actually did the deciding, and these voices were in the main bought. Therefore, another principle